Truth Cafe Podcast. Okay, nanyesha. Umesikia vizuri? Nyesha hapa. Yeye ni mupe nimesikia. Ukinyesha unapatanga mdomo? Uso everywhere. Uso najua. Anywhere. Bro, anywhere kwa uso. Sadi kwa mdomo. Sadi ile siku ulikuwa umefura huku yote nikunyesha. Hapana. Kwani ni El Nino? Umefura hapa hivi kwa mdomo mambo. Hello everyone, welcome back to another rendition of the Truth Cafe Podcast with me, Tito Karis. Alongside Wamboi, awili. Yes sir. Niaje? Niko salama. Uko firi? Niko shambamba. Inafaa siku moja, Mungu akitubariki na kamera mingi, tukue na kamera behind the scenes. Waone tu ujinga inaendeleanga na uongo inaendeleanga. By the way, I was just thinking about something. Squeezy, do you still put on your mask? Again, you don't go outside, but I'm just asking you. Unavanga mask? That's a very tricky question. Nikiwa tao, ninavanga mask. Juu ya kanjo. Of course. Nikifika, by the way, do you know nikipanda hivi Materongai? Haraka upesi ndani ya mfuko. Nikifika imemi kwa gate lazima nivae ndio wasiniharasi. It's a requirement. Nikifika ndani natoa. Nyumbani ninabebanga juu tawala sometimes watu ushikwa. So ninaishikanga hivi kwa mkono. Na sasa now I even tweeted about it. Squeezy mask imekuwa kama ID. Mtu utembea nao just in case. Karaa kuuliza wapi mask yako? Unajua ni venye you cannot walk at night without an ID. Yeah. Just in case patana na kuuliza unaenda pa kijana wapi ID? Hivyo ndio mask iko. Like hata mimi utokanga nao kwa nyumba nikienda super jua. Super nyinyi bado mmekuwa watu watiaji sana. Nini mnajifanya? Ni watiaji. So super hata mimi nakujanga tu na nimeibeba kwa bag. Nikifika hapo kwa gate unavaa. Ni kama ID tu. Ndio hapa ingia. But yeah man, it's crazy. So mnakumbuka when Covidiots was a thing? Yeah. I think all of us are all Covidiots. Yeah. Kila mood, hadi wanasiasa, even politician. Remember how when COVID started, like unaona hadi if people are in front of the camera they don't want to touch hands, wanafanya hivi. But of course behind the scenes they are hugging each other, they are touching each other and what not. Yeah, there's something nimeona uko nayo hapa. Ni nini? I think ni homa. Ulilamba nini ama ulilamba wapi? Nililambwa. Nililambwa all right. Uko sure ni homa? I think ni homa. Sijui nini. You've ever had such a thing before, right? Yeah. Kuna siku ulikuja nao ile siku ulikuwa from dome. Sikukuja nayo. Nakumbuka but I just remember. What is wrong with you? Are you okay? But unajua times wanasemanga damu ni chafu. Vitu kama hizi zikitokea, you need to cleanse your blood. No, I'm okay. I know you're okay. No, the point is nilikuwa nasugua uso basi. The point is boy. Nikasugua scratch kabaki kidonda. Are we there yet? No. The point is ni kitu nimenotice. Unajua unasema unajaribu kusema damu yangu ni chafu ama? Hapana, acha ni make point yangu. Unajua sasa? Hiyo point yako ni as useless as point yangu ni I am aware with what is happening. Unaona venye nilikuwa penia ya kwanza, nikakumbuka. Sasa hii ni ya pili, ya tatu. We don't have to wait until you lose your whole mouth. Okay, ninanyesha. Umesikia vizuri? Nyesha hapa. Ni mupe nimesikia. Ukinyesha unapatanga mdomo? Uso everywhere. Uso najua. Anywhere. Bro, anywhere kwa uso. Sadi kwa mdomo. Sadi ile siku ulikuwa umefura huku yote nikunyesha. Hapana. Kwani ni El Nino? Umefura hapa hivi kwa mdomo mambo. These herbal things my dad unakunya na kataa kupita hapa. Hizo. Hiyo kitu inakataa kupita hapo unasikia kutapika na utapika uone venye atakupiga vita ya mwaka. Anasema hata kama ni mgonjwa. Kupiga ile kifua ya kukuua sasa hata ndio idao ulikuwa unachukua kazi gani? So, yeah, I think growing up in an African setting because of course healthcare is very expensive. Inabaki tu na improvise. Naumwa na kichwa kunywa maji. No, but it's scientific though. Ati upate usingizi usiku nizo tatu umechora. Mama just Japan kilala usiku nizo tatu. Nizo pia siko nazo. I'm like what mom what? But African parents will look for any excuse. Ufanye kitu hawataki. Nizo dread umeweka. Unaona fanya zimekushika kichwa hata uwezi pumua. Kwa like mapua na kichwa zinaingiliana wapi? It's just that you did something that you thought was grown up of you. So haizi kuzushia. Now everything you have
Mama naomba tumbo kusha hizo dread zako zimekuwa affect. African parents. Anyway, it's nice man at the end of the day. No, Mom, I need to call my mom. My miss. She told me she was sick, Jana. She told me she'll go to hospital. Why am I saying this here? No, it's funny you say that though. Well, I don't know. Labda mnaishi kwa mansion. But you live in the same house with your mother, right? Yeah. No, you never leave the house. Yeah. How come you don't see your mom? Ama yeye ndo ako busy? What makes you think I don't see her? No, venye umeongea I need to call her, sijui nini. Si ulitoka kwa nyumba? Jana usiku tuliongea, akaniambia sikii vizuri. Oh. Akaniambia kwa si mama nyumba ya moja? Si pamoja, Okay. face to face. Okay. Akaniambia tenda hosi leo. Oh. So badala ningoja hadi jioni arudi ndo aniambie. So you're being a good daughter. I'm being a good daughter. You piece of shit. Got it. Got it. Eh. And the award for the best daughter of the year goes to... Yes, shout out to you. Yeah. Anyway, before there's something we want to talk about some time back and we forgot about it, which is about COVID-19. But before we get to that, I was telling you off air, stima imefika ushago kwetu manze. Finally. Usicheke hapo nani. Unajua Karisi uliniambia mnaishi kwa cave. Ushago kwenye uliniambia nitapata Nazis huko na zile nguo za drama. Unaona zile nguo za tunavaa za drama? That's like their official wear. But them our ushago kwetu ni kusupu sana. One day I'll take you there. After nishapeleka bibi kwanza. So that sitaki confusion mingi. Sitaki confusion. Unaanza kusema Karisi. Alafu unajua ukijaribu kusema eti ni urafiki ni ni murata. Alafu unajua ujinga ni you go first, they like it, then I go with my girlfriend, they don't like her. Tunataka yule mwingine. Then they will start doing forced marriages. Si mzuri kama yule mwingine. Huyu akona maringo. Tunataka yule mwingine. Yule. Kwanza nikienda naenda bila hizi kucha. Naenda Unasugua sufuria. Flex huko wewe. Na flex na choko kama nimesafisha. Ukipeleka kuosha sufuria unajua wewe. So yeah, I will do that kwanza ndo ampende because if you come unaweza leta confusion hapo katikati. Then I don't know you like that. Yeah. It's like my uncle, the one who's in Spain. So he used to date Njoro. He used to date some lady. So what happened is very early on when he was like akimaza form 4 because after form 4 he alimaliza TV he left the country, went to Turkey, whatnot. So before that akaanza kuintroduce them kwa family. So now family we as family kind of knew him and people liked her. So but long distance thing didn't work out for this man. Alafu kijana unajua kwa na babu yangu. Babu yangu alikuwa na bibi kaa 10. So hiyo anakuanga hivyo. Sasa hiyo damu kuna venye ni majina inamuitaita, he is calling him. So he decided to call off the relationship. Do you know what this lady did, man? She started looking for family friends. For us. Waongeleshe Njoro. Warudiane, man. Especially my mom. So you see, like my mom had met the girlfriend. So alipoachana hadi anatafuta my mom manze. Njoro did this, did that, blah 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 blah. Lakini mapenzi. Njoroge, Mungu hataki kusamea hiyo kitu and he never wants to hear that story. Because every time he goes tukiwa family gatherings, Njoro akapi dem, akapi ule beshte. So she was a Kamba lady. So people used to call Mwekaba. Eko Mwekaba. So tunakula tu hivi. Mwekaba wa Njoroge. So he hates it. So he never wants to hear about it. So but yeah, man. Shout out to you. A very good supporter of them. Always listening, man. Imagine hata siwezi taka hiyo story. Hiyo form ya sujeti. Nimepeleka mtu amempenda. Hiyo inahusu aje? Have you ever met anyone's parent when dating? Yeah. Other than huyu? No. Huyu ndio umemeet hadi mzazi? Meet hadi shosho bwana. Lakini sasa hawajui role yako ni gani. Wanadhani ni rafiki. Okay. Wewe ulishaondoka. Wewe uko off the market. Nitawashtua. Ngojeni niwaonyeshe. Usiseme hivyo. Unajua hata kama commenting niko sure na watching silently. That's so wrong. That sounds so wrong. Pole. Utafanya huyo kijana roho ianze kumdunda. Anyway, so we want to talk about COVID-19. And there was a time we tried having this conversation. Camera ikafanya ile kitu inafanyanga. To this point, it's been almost ilianza when March we had the first case, right? It's like 8 months. 8 months and now puzi hapo. We've had cases of COVID-19. Wewe hujashikwa na COVID or at least you don't know because hujapimwa, right?
do you think you not having COVID-19 is your own doing? Like, would you attribute it to you until you've been extra careful, sanitizing, not touching your eyes, not saying hi to people? Do you think you would attribute it to you? First and foremost, I think mimi nilipata COVID at some point. When was that? Ni vile tu sikuenda kupimwa, lakini I think mimi nilicontract COVID at some point. It's just paranoia or something. It could be paranoia. Maybe you didn't, honestly. But you know what? Funny enough, they say non-symptomatic cases are higher than symptomatic. Apparently, the probably population kubwa inaweza kuwa iko na COVID, it's just that we don't know. It's non-symptomatic. Yeah. So siwezi sema, that would be so ignorant of me to say ati I sanitized, I washed my hands, I did. Nah, man. I didn't do all those things. I didn't. In fact, sahi sanitizer yangu I think nilinunua March na bado iko hadi sahi. Nakujanga hapo na flex nayo hapo kwa gate ndio nisembe niguze sink na maji. Nakuja na fanya. But you know, I find that used to sink very redundant. You know why? Ukifungua maji, umeosha. After ushaosha, you have to close that thing. Then comes another person. Like, we are all living. Particles of which? I like this one, Yomeka sahi sensor. It's I like, lakini hii, and you know, the people don't know how to wash hands. Ushaona mtu amesha mkono anaenda, it's dripping dirty water. Yeah. Then wewe unakuja. I find it redundant though. But me washa hiyo pati hapo juu ya tap. I find it redundant and I hate it. Juu inafanyanga mtu anaparara mikono sana. As in, ikitu wacha hata hivyo pia manzi. Hakuna kitu kupunguza mikono bana. There's nothing like we apologize, we're sorry sir. Yeah, like sasa ushaosha mkono, you are wet. Unafanya hivi. Weka zile hata kama ni tissue mtakatakata tuweke. Clean ourselves. But it's crazy. Yeah. COVID maybe ilinishika. I was not symptomatic. And ikaisha tu hivyo. Because I know I've not sanitized enough, not worn my mask right. Enough, okay, but right, I've not worn my mask right. I've not even handled that mask right. Kutoa, sijui mekelea sijui wapi. Yeah. Mimi nasikianga unatoka, okay, nisaidie na hiyo mask. Do you know mask nimepoteza ni mingi. Hata sijongi zinaendaga wapi. So mi kuna moja tu nakwanga tu kwa bag. Just in case manze. There was a time nilikuja hapa manze hizi manungu zikakataa niingie sina mask. They pissed me off. I was like, yo. Anyway, but yeah, what man. What did you do? You left. Nilienda tu. Unajua ile kitu wanafanyanga sio must. Mwisho wa mwezi siendagi kufanya ti. Sijafika hapo. Sio must. Nikarudi tu kwa nyumba nikalala. I was like, it's okay. It is not must. Inaonekana leo iko ile big. Yeah, but you know what? I'm going to transition that. So that day, like it almost got ugly because of those people. Wanaitongaje? Watchmen. Some of these guys are nice. Some of you are just pieces of shit. And I'm not apologizing for that. Because personally, I like treating these people with a lot of decorum. I say hi to them, I treat them well. Lakini sasa, I remember that day, I had an incident with one of them that really pissed me. Na tukitoka nitakuonyesha mjamaa. So I got there, I'm like, you know what, I'm aware, I am missing something. I've broken a rule where I don't have a mask. I'm aware of that. So what I need is, I want to talk to you. Naomba, sio mask, na get. So nimesimama hapo hivyo kwa gate na bike yangu nataka kuingia. So I was speaking to this new watchman when wamekuja. So the one who's like in charge, the boss comes. Then amekuja na kifua anaongea mbaya. Unafanya nini hapo, toka kwa mlango? Sorry sir, who are you? Kaambia bro, mbona unaniongelesha ni kama mimi this is what pissed me off. So this guy was so rude and I told him, bro, hata kama mimi ndo niko kwenye kosa niongeleshe vizuri. Utaniongelesha wewe? I was like, bro, kuna kitu inaitwa courtesy. I'm asking for courtesy. Don't speak to me the way you feel like. Bro, damu ilikuwa imechemuka. I was like, you know what? Acha niende tu. But that pissed me off the most because now you see the people who disrespect them with no reason whatsoever. And I feel for them at times. Juu tunakujanga hapa mmoja, wengine ni serious. Some of them don't give a fuck about this. Watawatukana, watawafanya nini? But when you have such an encounter, it's one of those things like, yeah, you deserve it, man.
You deserve it. deserve everything You that's deserve coming to everything comes to your way. You see, like the guy who is there, who has allowed us to be here. You see, now that's a nice guy, and I say hi to him. Now we've created rapport and everything. Lakini sasa utashuka hivi chini upata na ndugu wengine sasa. It's Umetoka wapi nyinyi? actually, you know the guy. Ile day tulikuwa tunashoot hapa, we only did one episode. The guy who came, walikuja wawili, wakuza mnafanya nini hapa? Oh, I didn't see him well because I was dressed. Oh, you're dressing. Oh, but the two guys who came, they're like in charge. They're like bosses. I piss me off a lot. But you see those two guys when you unasema, I think ndo wana patrolling. Yeah. No, but sasa here we had that encounter at the gate. It pissed me off a lot. I was like, man, it's one of those things where some of them like misusing the power because now they have, that's the only little power they have, and then now they wanna watakuongelesha mbaya, watakukalia, alafu kesho tu mtu anataka umpige chwani ati anko soja. It pissed me off. It really did. Anyway, back to COVID-19. I pissed me off, man. I pissed me off, man. Pissed me off. Because me, I'm like, I like these people, man. They're you remember wale walikuwa hapa before atole? You know how we were cool with them? Unaongelesha, they are nice people. Oh. Mi sasa zingine ni ile kitu. I hate this thing where I think as Africans we have been hii kitu imeingizwa ndani yetu design ya we have to respect our elders. Imagine it's not a must. You know why? Respect has to be earned. I don't care if you're 50. If you're rude to me, I don't care. I don't. It's like that incident. And we're two grown-ups now. It's like that incident you told me when ulienda Rurashio ulikuwa umevasijia aje and then someone comes and talk to you. You get what I mean? Like hii narrative ya ni ya ukoloni sana. Ni ya ukoloni sana design ya. Jueni mtu mkuu, weni mzee. You think you have the leverage to talk to Yes, now I have to respect you regardless. Hapana baba. Hapana. Because some of these people, they're grown-ups, yes, or they're older people, but I think you respect people out of the actions that they have. exactly. How they carry themselves, how they, talk to other people, how they interact with other people. That's how You respect them. and your respect. And I feel like, don't get it twisted, in ile design ya, anytime I meet an older person, naendaga na heshima. That respect, you lose it, how that interaction is gonna end up. Yeah. Because of course, I can't be walking around, To seeing you get what I mean? everybody. But your interaction, mimi na wewe, how we'll interact. Umeingia kwa gari, umepata gari imejaa, then venye unataka nikwambie nikusongelee kiti ni kama ni lazima, sitaamuka sasa. Juu nilipisa. Wewe ni mzee uko na pesa yako, enda ununue gari. First and foremost, kwa nini umebebwa kama excess? Unaona? Alafu unaanza kusema, watoto wa siku hizi, si uzae wako bro. Hiki tuko na machungu sasa. No. Like it's a thing where I feel like there are so many easy status quo yenye tumegrow up nayo, ni ya ukoloni sana. Don't question anything, respect people. Bro, even ndo unapata hadi because respect ya hii setting yetu inakuanga uoga mara mingi. It's not respect, it's fear. And I think that's what usually attributes even to when you see these young kids getting defiled by uncles, sijui nini. Unajua inakuanga ile respect. Uncle amekuita, utaenda. Utaenda juu ni yangu amekuita. Uncle akikushika, ufai kumuuliza mbona unafanya hivyo. Because huyo mtoi wako umemwonyesha design ya heshimu uncle. Uncle yako. But una mtoi wako kumwambia, Uncle uncle ni stima. Uncle ni stima. Uncle achana nao. And I was seeing someone giving an analogy where you have men ama our uncle relatives coming to your place. Juu umekuwa na wageni, sasa unaambia dota wako kaa vizuri ama usivae nguo inakaa hivi because Uncle yako ako hapa. and the person was making an argument of kati ya uncle na mtoto nani mtu mzima. Ni uncle. So huyu uncle haezi ambiwa hata huyu mtoto akikaa hapa uchi usimguse. Lakini nao unataka huyu mtoi sasa ndio unafanya juu heshimu uncle. Sijui nini. You get what I mean? So Imagine niko kwetu. kwanza hii kitu mtoto wako anashikwa tu na kila mtu. Those are things our parents didn't tell many people or didn't even teach their daughters because ni uncle. Then Uncle anakubeba, uncle sijui anakufanyia nini. Uncle. Nimeenda kwa uncle. Hapana bwana. Hey, let's redefine some of these rules at the end of the day. Let us do that. And anyway, this is the Truth Cafe podcast. Remember that. It's the truth. You don't have to agree with it.
It doesn't have to But make it's sense for our you. truth. Yeah, it doesn't have to make sense for you. But me personally speak things from personal experience. So me kama hiyo historia ya heshima, I've had bare experiences where mtu ni mzee lakini uko like mbona unabehave kama Maybe mtoto. you've come to you. Eh, And then you don't actually realize it until you become a grown up yourself. Yeah. Una notice kuna vitu manze siwezi fanya kama mtu mzima. yeah. Na ukiona mtu mwingine akifanya uko like okay, Why? bruh. Yeah, makes sense. Ni kama I think kwa hivi familia kuna kuangana uncle. One of them anakuwa ameachilia mahali. As in Kwange sawa. is the black sheep. Lakini bado unaambia huyo uncle utaka umheshimu. Na anatukana watu sasa. Anyway, make sure you check us out on social media at Truth Cafe Podcast. Leave a comment down below, like, comment, subscribe, do all that good stuff. By the way, we're almost wrapping up October, manze. Feels so good, manze. I'm tired of this year. Me too. I am tired. I am tired. But Yeah. I'm beginning to like it. Like I'm like What? I'm like me towards okay. This is how our life goes. Okay, as far as Your family. 3 years back to now, yeah. Familia yenyu sasa. The Familia, 3 Mureithis. years back. The who? What Mutembeis? Yeah. The Mutembeis. Mkiwa na show inaitwa The Mutembeis. From 3 years back. Uh-huh. Mwaka inakuanga mzuri hapo September, October, November, December, death. Ushindwe sana. Does that scare you? Does that give you paranoia? The last 3 Decembers. years. Yeah. 3 years. Kwanza last year we had 2 deaths. Hiyo ingine anko yangu akakufa. Hiyo ingine shosho yangu akakufa. Jesus. It's sad. Sad, yeah? Yeah, it's like the saddest shit ever. So Oh, I'm really yeah. hoping we like enjoy this. Your Christmas manze tulipika. We were just at home, me and my brother, because everybody was uko morning and matanga and whatever. Oh, yeah. Me and my brother were the only people who were home. Tulipika tu mchele na minji. We were like, fuck this shit. Oh, This yeah. is Christmas. That's sad. That, It's something that I've noticed. Tukielekea December, actually the month of this, and it's on my birthday. I'm like, my nigga. so, but you know that's family plus. You even which December did you lose your friend? The other December, right? Yeah, So at that time, family, kuna friend. yeah. It's crazy. It's crazy, man. Oh, that must be that's some stuff. Man, I don't know. I guess it's a blessing too, but I really thank God. I think the only person I've lost close is my grandpa. That was like back in 2005. The father to my mother. I think that's the only close person I've lost as I can relate to. Achana ma uncle. Those ones, me, I don't have any emotional attachment to them, so I don't know them like that. Not that it's not a tragedy, it is, but not for me per se, really. But I really thank God for that, and I'm grateful for that. But I can only imagine how that feels like. Hey, man, lest anyway. you forget, man. So- Thank God for life. Yeah. Imagine, I think that has to be the saddest shit ever. Imagine kutoboa Januari. Unajua venye mwaka imekuwa ngumu. Alafu December mnapigwa hapa na butwa. Because it's like literally umekimbia 20 kilometers, you're just finish line ndio hii unaenda tu kumaliza, then you collapse and die. Sad. Like una feeling ni kama is what was the purpose ya mwaka mzima basi? Ni nini? Hii kuhangaika kuteseka dunia ni ya nini? Tuende man. Anyway, on that sad note, We wrap up this episode. good night. Oh, goodbye. 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 Ni mchana bado. Bye. Best yako aliogopa jua. Umeandika? Truth Cafe Podcast.